Kwaniza ku Galaxy TV for the very first time live on show. I know I'm happy to be here. Na wamaze banga ngasijja wano. Ngatujjaawo. At least I came here ngakizimbe tekinnaggwa. Bale singira from studios mu studio. Yeah. Okay. Nengo bulamu bulungi. Bulamu si bubi. Tuli balamu kye kisinga obukulu. Tupambana. Nga tetunagenda ku Moses Radio because I know you're a very good analyst. Naddala mu industry eno. Yesterday twabadde ku show ya Epas. Mbadde wano nga ngamba Magic Touch nti obanna badde obeze excited. Then natuuse ekiseera nga I want to look out for the bad things. Ebya going wrong nebimbula. But you as you wabaddeyo. What did you see that didn't go right? I'll look at it in three ways. One, there were bad things, but they don't matter. Okay. The good things outweigh the bad things. Two, everyone be so technical that and I'll tell you, mutegeka show ne muri hasing emirundi 10 era ekintu nekibeerawo. It's beyond your control. You get. But the bottom line is ebirungi byabadde ki bingi and kitwala omuntu okubanga abirimu okumanya nti ki and sometimes sagala simanyi abantu kye baadde bategese bayinza okubanga nze kyendaba ate si kye babadde baagala ng'ekyo kyennyini kye nalabye kye babadde bakola ki then gwoba mukyamu ogamba ate kino kyali kirina kubeera bwe kiti kubanga oba weetumiikiriza nze nalabye bugundi nga busse wansi screen nga zisse wansi Epas nabeera omwo munda kati nze obwongo bwangambye kale singa asoose tukubira omurap nga tannavaamu toshirama okitegera kati nga nze nkiraba bulaba. It's a bit subjective because creative minds don't think alike. So I may be like you. Nga nawe olina bye walabye. Epas wamubuuzizaako ki kyewabadde oyagala because yategese keeki ye mbaga ye yategese engeri gyagala bamulabe. So I have that reservation. Saga kubanga the other guys abajja ne bayogera gundi yakoze bwati towamubuuziza. There's a show we did Maurice Kiria naga saagala mataala gali flash. You get. But inkeera ba analyst bamwe bali amataala tegaya nga clients yagala. Era bw'owuliza ne show ng'agamba guys too much lights. Waliwo yali atusikanga ngamba naye nange ndamba okay we had to really highlight some areas. Naye ng'agamba ng'ate yeerabidde n'okwerabira nti we are dim naga naye netuka ne mugamba break it oyo katukolere mu nzikiza. But it's what he wanted. That's how yagamba I want to be seeing lighting an audience. That's all I want. Nze mundeke they hear me. All right, but bottom line to me it was a success. Congrats to you, Epas. I really like how he organized it. He gave himself time. You get of late. I'm into events and it's a business for me. But onyiga sometimes the client they are not ready. Yes. You get, but they're pushing themselves because of peer pressure, because I don't know where the pressure is coming from. Epas has been there almost for 10 years. He has never done a concert. But he performs there at Cent. True. If you really want to have nze ngamba embaga yo woba oyagategeka embaga nga toli ready togitege linda oyengere ogambe nti I'm ready. Okitegeera financially, physically, professionally, you know, build a team, beera ng'oli solid kubanga embaga eyo togiddamu. Kati ffe kye twalabye jjo we really had an immersion into Epas's art, which you don't get when we ku let's say Zina Fest. Go when you have for oyine dakiika 10 mu dakiika 10 what is he going to showcase? But yesterday we got an immersion into Epas. You get an affair. How do you talk? When do you know how to talk to us? Like what do you want to pass? Art wafanana ate. So we understood. Mbera n'abantu nga mbawuliza bagamba omusajja ta performing because Chameleon abuuka ne Epas oyagala akole ki? But now yesterday he remained in his character. And he delivered. And we appreciated that. So that is Epas. You get. We consumed Epas. Tali muntu mulala. Singa yaze Jonah Bazino Samasolding Samakolos. Waiga nekati. Bichebe byakola lwaki ava yama. Ne yasigadde engeri jasingo chikola na tukuza. So we have to appreciate echo. So to me, I think yes, we are maybe twagala sente. I'll tell you for a fact. Ebivule bisinga bobalamu profit margin, it's very, very minimal compared to the input you take energy, emotionally, marketing, production. But the idea is, it's not the money. Sell,
sell your art to the people. Wakati yaone price tag yali nnyo. Sell no kati twategedde kikyafaanana. It's the whole beauty about launches and concerts is woka utusobola okulaba ne tukutegeera in depth. Ebisigaye we can't go. Nabadde ku sound check twasangayo Nava ne twogera naye n'abuuza ne muwulanga abuuza wali Bossman Steve ng'amubuuza nti naye kati this is what you've given Epas. Now how about me? Zogenda kumpaaki. Namugamba your journey is more or less the same. Neyono you started way back tokolanga ku Kivulu. So it's going to be an experience. Era nawe tujja la kyetukola ki kyetukolera bro eyajjo and with production every aspect has to make sense. Singa stage yabadde as nice as you saw it ng'omuyimbi mufu byali fudde singa omuyimbi yabadde mufu ami mulungi ng'ate stage efaanana bubi mwagana akasajja n'otujjako emitwalo 15 n'oterawo traso obugwa oba ekitegeeza singa Epas yayimba bulungi nga stage nnungi ng'ate bandi ekuba bubi singa bandi yakubye bulungi ng'ate sound mubi you see nti everything plugs into each other you get then the bottom line is what story are you telling. All right, kale tudda ku Moses Radio, we are celebrating a legend. 8 years buchanga vambula mbuno obwensi. Ladies and gentlemen, today Bushingtone is with us. Nabadde ndaba interview Bushingtone ku Rewind ngagamba Moses Radio yamuwa erinnya lya Bushingtone. Yeah, he did. How did it come to life? It's a funny story. I think I said it on that program. So how when I was being nurtured into production, it's a long story, but we don't have time. We're trying to go get it. Yeah, but I was nurtured with by a lot of people. Okay. I used to go to Dream Studios. There were people like Tony Hawes, Washington. Then there was Eddie Ngoni at Good Enough. There was Benon. Benon was still at Fenon. Msanga Fenon. Then Najak Swangs. Mswanga liye ya wansi. Machindi. Chiwundo. You get. So, but then, when Washington left Bebeku Natandika Kubera Nafe, so that's when we moved in. I think Washington came a month after we had moved in as Good Life. Okay. My Good Life was there and I got to the under Leona, got to the Leona. Gamuri wa Camilio. Nadia Chichuba. Good Life Nadia Chichuba. Yeah, man. Babaita, Good Life. In fact, the word Good Life is funny. It's also another funny story. So, one day, like whenever the IT, I just left. I was in senior 6 back, so I know I was good with computer from like primary. So, mama so what happened in the computer? So they were very cautious. Ntebagala nyononechi computer. Naye ng'ate nze era nze agitegeera nze amanyi okuputinga on biki. So nga bwe batandika Weasel yali abiyiga ng'akuba engoma ezisinga ne zaatandika Good Life Weasel yazikubanga. Naye ng'era ziba ziyisaamu omukka naye ng'era yabatandikira ya sketching ne bagenda waliwo ngawo gaye bamuyitanga Lexus Kalema. Yabiranga okustera. Ne Suna, kwa Suna was a neighbor. So chenakolanga na nino gendo soma campus evening katale campus ebiseranga kalichi ababera ku Mateo deviate kati nebagenda mu ndongo kati nze nga kyenkola we malo obasalira music ebisere byali bya instrumentals ngoyina okuba na instrumentals aba Jamaica so nga we malo sala music muze alina password oba Jeff oba Weasel manze sigiina so nga balina okunteeramu nenkola buli kyenkola naye Jeff naga shut down kati nze nga CPU sigijjaako switchinga off monitor monitor binene ebyekivuto so boy bagenda nga nzizaako ngenda mu page za Photoshop scanning kuba ngoma kiro kiramba so Washington bwajja twagenda ku studio bagita Black Hole tukola nambe that was the first song Washington ever did ajuke yajja ina obusungu ku Bebe Cool nga bw'amaanyi ekitegeera so we twavaayo netumugamba tukizimbe studio tulina studio naje ebisere ebyo byali mu kitchen there was a guy bamita Abdi mu Sudan in fact guy yo yalina omukono munene mu kutandika ba Weasel
when they fell out with Chameleon yasasula rent n'abawa n'amagulira amamotoka n'abawa n'ebimba bya studio ngomanyi muntu gwe mukiringa n'agamba oli mu muveeko enkya ngenda bibakolera okitegeera biwanvu story nayo mpanvu so kati Washington wajja waliwo garage n'agamba we can't produce from here agenda olugezigezi lungi muyina kuzimba wano studio so obviously nga wahino muwama jakole ki so ne tuyita aba carpenter ne tuzimbira ddala ki studio so netandika okola ennyimba ezisooka awo so there was a young guy like me bamutanga David was in church so David yangamba Bush amanyi kajjangu nga mu church tukube nanga tukole ki because nali bikuba naye nga saagenda ku music school nali nkuba engoma ku ssomero zino engoma eŋŋanda ne drums nga nzigezaako so when we did the first song nindaba nga akayimba kange batandika kuba mu motoka that is even fast forward so one time Washington yakuba engoma I think it was it Ole I think Kuku one of those songs Kuku so nze nenjiddamu different chords but I used the same samples kati kwolwo lwe bankwata ne bakugwamu mukulu sagenda mu governor simanyi kyaliwo ne banguwa ne banguwa okomawo ne beebaka kati nze nali manyi nti bakomawo ssaawa 10 okitegeera kati 10 nga nzijjako era ki monita naye ekufumbiro lyali wano nga kino kisenge kya radio so nze ngambalamu nti kati ono bakomye batamidde bagenda kwebaka paka ssaawa ki nga nkendeza volume n'embeera okwo naye nga nina ne page endala eya music match ne bagitanga ki eya banninganga is a software we used to use eya CD-ROM yes kati nga ngirekako kati oli bwazuuka nga ngiclickinga ng'ejja ku face ejja ku interface nenefuna nti badde nsaliraani omuntu okusala music nga kyangu n'okugulawo Facebook kuba emirimu gwange gwali gwakugulawo Facebook okitegeera kasi one time Weasel keera ku match well Weasel usually azukka 8 9 10 kati kolo yazukka ssaawa 3 nga gwe ganaakwata bw'anaaba najja nangamba gwe bulijjo omanyi okuba eŋŋoma nemugamba mbikuba but I used to rehearse Orlando ne ku Dream Studios era ekiro nga tukukuta ne tuyingira so nangamba kati ng'ate mbikuba okumusinga okitegeera nagamba kati omayikola twali tukuba naye nga tetulina mic recording nanga kati tutumye mic tutumye akubira suuna tulete mic tu recordingemu wano baleeta zino zitegeereza bulijjo eza live band kati moza asituka amwawaye kabushi ndo kakubengo nanga mazembera nkawulira omwo kaloza ke kwa moza yazukanga sa niwe mwebaka 10 kwemu bili nga bazukuse abayazukuse asumagira wakati naye yali azukka mangu kati one day waiseyo nga week kati kikyaliko kati Washington yayita mayindize nkuba ki engoma kubanga bwe yajjanga nga nvaawo naye nga ntula mabega kuyiga nga simulaga nti nno nina n'ambition ekola ki naye nga amala okubanaga kati Bush ban the CD for them ngera wavaga Bush bakolere CD so bwatandika okumukwasa responsibility nankwasa ekisonzo kya studio waba bali bagimukwasizza nengamba kati anti maze kiwedde so lumu nenkola engoma then I think we did ability started from one instrument which najja ku sound room nafuna ngeze ngoma ninzoza anziddamu so when we did ability to recording ability Jeff nagamba tugende wa Benon amixing eki amalogoza kati twali mu mbooza awo muzina ngana empuli enyaga tukolera akayimba nagamba wachi wali tewali nagamba muyite Bushingtone ko Jeff namubuza Bushingtone yani Tiat kati tulina Washington Bushington. All right, Kale, short commercial break to China Bushington. So many things that also happened. Ebirala byetana bakutegera ngenda bwe mbadde gambyeko naye tugenda batongera binyumyamuko. Negwe ngenda maaso wakuba. Yali eyo yo. Ndowooza bwe togera ku timeless songs mu Uganda. Terusobola kubuuka top 5 songs. Terusobola kubuuka. Simanyi, what's the story behind that song? Enyimba eze zitera kubeera nga ddala. Ngenda maaso was the story was twagenda ne Weasel mu Rouge. And they said nga Chameleon yefuga Rouge nga yali ekubanya I think was it Wednesday Thursday one of those days. So tukamu ndongo Chameleon nga alina akatoki ke green akakuba bwati maaso kati jukira twalina olutalo lw'amaanyi naye nga ffe tukimanyita sobola kuba ki
muganda we Weasel. naye nga abasigadde ffenna tuli ku fayiro nga alina eggaali ennene bayagamuloba okitegeera. Yes. So one day twagendako olwo n'atukuba mu tooki biki ne tudda. In fact that's the time yaba Bad Black I think. So we tudda ne tunywa nti wa musajja yali aligadde ataddeko effujjo ly'amaanyi endongo yatulema akweganga bomba muzina akuba mu katooki wekati mu maaso naye nga atudde mu VIP ffe tuyimiridde ku dance andi ne Weasel yeero tochi yalinga strong bwet yalezanga ya green wagikuba mu maaso tosaa kulaba very nice ng'ogenda kunywa n'akukuba mu katooki ako. So lumu koolo Weasel nga amuwa olugalo luli olwaffe olw'ekivubuka oluvuma kati nga bamutereka okitegeera muganda we kati nga muganda naye manyi kati nga ndaba eggaali nnene tuli babiri pate animal waffe yali bread cane naye nga yatwesambi mwa Weasel naye tugende okitegeera tuve mu baki tudda ku Sherry Cafe wa DJ Michael lwali lwakusatu. So the following week nze ne muganze siddayo muki obale naafuna abamutwala abamwolekera akabala n'agenda addamu tukubira Weasel amanyi bakoze eki bagakwadudde okitegeera. So actually that song radio yalimba akaaba twakola ennyimba bbiri that same twakola lwakitokula ne ngenda maaso same day zonna story nga ziva ku mutima. Ngenda maaso radio lwaliwo but verse zakyuka okitegeera zakyukamu okuteekamu kika then ne lwakitokula twamukolako olwo. So it was like they had a lot of emotion because kwali bakubyani Weasel ya recordinga aina bakiteka batya babanga bamutungera erinnya bamukuba bubinnyo amanyi ne gamanyika so ne bateekayo ki kati ffe nga tugamba okuloba akubye muganda we kati ffe era buli omu n'agamba musajja wetukola ki kati ate nga ate mumwongera mu nnyimba already babakubye lwafujjo and our weapon was music nga mukimuzaayo era ffe n'entale ezimu twazitandula nga twagala otuddemu mumuyiseemu awo wava story ya Zuwena era nayo naye era story twamukola dda Zuwena twamukola bebe amaze osiba kati kyemanye nkunyumiza off air bebe yasiba moze 3 days to show enaku data okitegeera era bamutaleero nga show yankya okitegeera so bamuta Monday nali ku bayitanga ku sound room owa Viboyo nenzija n'engoma ngamira beranga ne instrumentals nyingi nga zempuliza to run production. So I was resampling that beautiful no one like you ba P Square. Yes Jeff nangaye wakitwemenya naye twali tumanyi nti ba P Square bayimba nakudata bamuyimbe Kenya. Jeff nangamba waya busajja bobo kuba bawandiika bampandikira nga basaba like tubawe engoma baluddemu naye we twalubawa nga tulinze balukole ki nga naffe tubasabe remix yefuna nga busajja naffe bwayimba nga oluyimba lwaffe tetwemenya mbu okuba ngoma kwata bukwasi maloboozi nga voicinga maloboozi nga tutwalira Benoni nga era Benoni yakamixinga naye nga mukwano nnyo gwa bebe n'agamba akayimba ako nkamixing naye temwogera nti nno nze gamba oba mwakatutewa. So that's how we did Zuwena was like awo nga bamaze osiba ki naye kale ate ngenda maaso nga wayiseewo n'emwaka nga gumu. So bebe mwamukwate waluma kuba ye ku Zuwena awo waba waluma buli omu yatwekiikangamu kaabe gavana nga tukuddamu na nnyimba buli omuntu yekka eyatuwa obuzibu yali Bobi Wine nga twateeka ku Bobi Wine embeera naye nga tabaddamu etegeeza kabadde kazanyuka Bobi Wine kwetulowooza nti byawano okusirika nga tumukola ebintu najja nakyala Jeff n'amuvuma ne mulowooza kati enkya ani manyi naye yali mukubi ate gye nasookera nga mmanyiyo kati nga manyi saawa yonna bagenda naye nga olubasanga mwana muli bambwa naye nze mbaagala okitegeera. So era ye muntu yekka eyatulema because the whole idea nga wengambye ekijinji kyali kyamaanyi. So for us to get competition trying not to take our competition some beef was sifa abamutandika naye edda nga bw'okuba tune olina okukolamu ng'oba otambula omu ne tune yo ng'engumi okukuba kubanga abayimbi baalwangawo nga beemanyi ku National Theatre nzi nalaba nga abayimbi n'amala emyaka 5 ng'omanyi akayimba ke naye nga si hit naye ng'akayimba ku instrument oba ku live band kati ng'akarecording gundi yatadde n'oluyimba lwe abo bajjamal bazi gundi no yatadde kali akayimba ke kayimba ng'olo kakoze kwa studio zaali ntono naye nga bw'okuba hit
olina okufuna support nga saawa yonna but anyway okudduka maaso katugendekawo ku BET because noonyamuko ku moments ezo nga ddala zo zakubira ddala mawulire 2013 2014 around that year tufuna nomination mu BET after 2 songs zendowooza nti during that time zaali zikyusizza industry yaffe when it comes to visuals that is Can't Let You Go ne Fantastic mwariskinga mutya because we saw high budget videos at that time ng'olaba ekifaananyi kikyuse ne tugate Fantastic bikyuse tugaa kati so like it's I really wanted to do a podcast about this story for artists to understand how it came about. So we had various attempts. That time, Africa was there was not too much saturation of music. So MTV was the biggest commander export of African art because it was the first international channel to come before Trace and what. There was Channel O then. So MTV came. Nayenga Channel O, Channel O, Africa. Okay. So what we see right now, Katiba Kola is a terrestrial broadcast. Is about splitting. There are hours, but not one of those big networks. There are hours where we see the same thing, but because of money, minimum hours where you only see in a region. Yes. Yeah, where we see stuff in Anikuba Chameleon, Bobby Wine, and Bebe Yaliko. So when we came, we brought this R&B style, the English one. But we were trying to do modern stuff, you get, because I'm a very good researcher. Jeff was so nyo and also Mosea there same as by the Weasel is more tech. Kali Weasel yali avudde mu America nga yalwayo nnyo mu America kati nga amanyi nnyo ekimedica kingi. Yes. So I think Weasel yaleta gwe nasooka okulyako music wa Kanye West before even everyone knew. Ngatanaba nakufuuka wakabi. Maro yatugamba wano nti yeewuunya abantu abalinga abazaala ba Weasel. Naluga ayina ebintu Weasel byayimba mbu waliwo bano ekika ky'emmotoka kye yayimbako nga bonna ku studio we baali baali tebakiwulirangako tebakirabangako tebamubuuza muntu nnyo wa technology wa game biki Weasel ye muntu gwenda soka okukola ne iPhone mu bulamu bwange kitegeera so yeah era nalina omulimu gwa Facebook yeye kagwe sitagulirawo Facebook abasigadde bonna password zaabwe nga gwaziina so then so we had attempts okola video nekati video is a very big market of the audio. So MTV came with high standards and that's because I work with them and that's how they are and bagala bajjako Alpha Times batekeko Magic Touch nga mwenkana obova sebagala ate batekeko ono nga kiriki so they were playing few videos but so much so netugezaako ebiseera waliwo Fish Eye nga buli kabadi ke tulaba kuli ke tukola ki ndiya nga tugenda nnyo nga twagala kuba mweyo area so time yatuuka twagata Bashir I think twagata Bashir ne tugata was it Don twagatako ba video gwafanga mukaago kola video ya Talk and Talk so nga tumanyi nti tugata abantu wano n'obwongo bwawe it's going to the video was nice but we tried you as a MTV the guy who recruited me at MTV nagamba entegenda kuyita naye video I think that time yatukuba million nga 12 of that time okujishooting that's around 30 million of right now. Yes. Okitegeera zali million kuba twakolanga show nga buli zimukwata nya 3 mutwale ki so ne tusasula badi era buli scene wala batoka ntoka Eliato I think Bashiri yalikuwa ku Kololo airstrip wala ku train wala kamera zalinga 3 wale kyaliwo family so nga buli kamera je tuulya nti yeriko twagiteeka mu video so era mistake je twakola is editor yale failing okumatchinga ebifaananyi that's where we failed grading bichi byonna grade so ngera kyatugamba kati ngabogera grading so wera waga kigambo grade nentandikirawo nga kati kange nenzirayo makerere nga kansome video so then luckily enough we did Where You Are. It played so much on MTV, so Where You Are introduced us to the African market.
It went #1, I think, for a month. So then we started getting attention and calls. So the guy who was head of music and talent, the guy who recruited me at MTV, Gary Williams, yajja in Uganda. So kati ng'ayita abayimbi agakulaba Weasel biki nengenda emirundi esatu nanga gwe saagala kulaba njagala bayimbi nangamba siku disrespect naye njagala okubagamba njagala mbigamba abayimbi you management may not be able to pass the information. So ne tugaana the first day ngo bimanyi tutuuseyo wali abayimbi baani sima bluetooth ntugamba kati tutubeera mu line nga ffe twali tumanyi azze kulaba ffeffekka kati nenzera nempolota gyefunga naye omusajja akyusiza tiketi ayagala kulaba Weasel tomanya tugende. So ne tutuulaga n'agamba guys, I feel you guys can give P Square a run for their money. But where the world is, it's videos. Kati ebiseera nga video is key. Si byakakati mbu TikTok or something. So n'agamba MTV is a video channel. So I'll play videos. But bwe ntunira music wamu mulungi ng'ayimba ennyimba zaffe zonna nga #1 fan waba Weasel. N'agamba mmanyi nti mukuwala no mukuba ono byonna mbimanyi. Naye yatuzanyira video ya R2B's I think Kiss Your Hand or something. Natuzanyira one day call be bali abakabi. Nanga I need a video. So lumu twamala launch. Jeff nanga ne Bush. Twatulanye ne Jeff nanga ne tudda kuchi. Because me and Jeff were the creative. So Alan was the business. Nemga ne Jeff. Ndudde nga polota bana abasajja bakola beautiful onyina video beautiful nyonya bagikoze. So Jude directed it but with a guy called Dan yali akola mu company bagitanga Tough Sunday. So bali bajja Rwanda to shoot akalango ka Rwanda tourism. Mwana yegede ne bano bagayi naye bajja Rwanda ku shootinga bansabye omutwalo gumu n'ekitundu ogwaddo ebiseera ebyo nangamba naye sente nga nyingi nga Jeff ayina lo nangamba katukoze tutya nanga ayogeramu ne Bobkins kati ngenda wa Bobkins omupolota atuwole sente ezo tumuguze launch eddako Bobkins nga ebise music waffe collab tunes ali wa D-Mark Bobkins nangamba naye natandise company yange Kibo Media eya collab tunes nali nenkubira Just Jose nemwa Jose soko jetu soke tuluke ekintu kino soko geno mpimire mu D-Mark tulinayo send maker aba D-Mark ne baganda tulaga ebitabo naye nga twakoma kumanya nga ziri million nga 3 naye nga contract yaffe yaggwako and they have a big cut buli kayimba ke right full myanga bakayina naye nga twakoma I think 2010 nangamba gaya nganyi waliwo gayi waffe kyali waffe yali mukwano gwa Moze like they used to study together na kola D-Mark naganze ngina bakerera mbagambe nanga you guys have a lot of money here ziwana million nga 5 kati nakola ekintu kyabu yaye nnyo nenzera ninyumiza Jeff. It's the first good live meeting we had. Na itana nga mwana Bush alisa idea wano tukole video nagamba naye mmwe bagayi mwagala tushooting a video omutwalo gumu n'ekitundu ng'ekikomera kyaffe tekinnaggwa adduka ebiseera twavumanga nnyo bebekulu talina nyumba naye nga ffe tuyingira ennyumba etannaggwa naye like ekikomera kyali open ng'abantu babayita babalaba n'agamba kati nempulira nga ndi heartbroken I was so passionate nengamba bagayi otakola video zino nze ndabika nkitadde nangamba gundi yita wano oti ekikomera tekinnaggwa nangamba genda oba ogenda yeah man kati ntuuka ewaka Jeff nankubira nangamba naye Bush wemenyaki oyina plan nemugamba njina kati na waliwo company bbiri ezaali zaagala katalogo yaabwe D-Mark ayina Bobkins ayina ayagala kati company enda bagita MTech yali empadde omulimu as the recruitment here for talent nenjoga ne MTech nenga ngenda baguza album yaba Weasel eddako okitegeera so we have like 10 songs ngenda zibaguza then Bobkins muguze catalog ki naye saaki bagamba bombi ono muguziza kirino oli omuzannyo ogwo naguzanya ne Just Jose nice. So tugenda Bobkins mugamba manyi kyoba okola catalog enkadde yonna tugenda gikuwa abasajja baagala kasanvu $1 tugenda shooting a video ate ne album eyo tugenda gikuwa nangamba kiko ne mwana sente zotuwa tugenda kola video ne mugamba abazungu bali awo Rwanda batuuse nangamba okay kanzinonyi nagamba naye kati nkole transfer ne mbisai nga nze abisaini ne nsaini nga buli kintu papa ne mbagamba mukole ki
kanengena n'abemuteke nembaga namwe mbaguziza katalogo nembaguza nentunda katalogo emirundi ebiri eno oguzizayo eno byakiyaye kali ngakimanyi bwe badda ngenda bagamba mwemba wadde empya ono asigale neki naye nga tumanyira newe oli ku dimak tulinayo ssente tugenda zijja nga ne dimak taaga tutuule naye twayombamu obwavu bwatuluma ne tumusanga ne tumuvumamu kati ne waba nga waliwo embeera gayitanga Dennis I think kati ngamba Jeff manyi ssente ndabika nkoze eki nzifunye nanga tofaayo tugenda kola video Weasel yali ku tiiki ku kya video naye nga Moze agatumale ki Moze yali muntu nnyo wa finance nga agala kati nga Jeff ngamba manyi sente ati goziina uziteekeyo tebazinze njja baleeta ku set omanyi nasasula abantu sente nga sibalabangako twaziwalinga ne Just Jose kriskinga bwe kutu tuma abazungu tubadde twogera kati bwe bali bashooting e Rwanda nga plan bava e Rwanda bajje wano bakole gig eno nga nabo baga kuyingira market eno era kyabakolera abazungu tebaddamu kwata simu zaabwe ba confirming they've gotten the payment tebaddamu kwata simu kati e period nalwala ennaku 3 era omuntu yekagwe na nyomiza yali Jeff nemwamanyi naye we nimalo ziweereza Jeff nanga naye bush wati aba Nigeria bo wadde sente nimugo bwedda akirowoozaako nanga naye bwe kibeera we tujja yiye engeri yokukola ki tujja yiye engeri tukasa abayimbi tebakimanyi so Kagame buffalo zali zigenda kusala I've forgotten the real wildlife term ziba zisala migrating I think ziba nsajja nga zigenda bwe ziba zigenda mating tezimatingira we zibeera they go to a neutral ground where the females come gugwera kwawe kati the wildlife people tourism people abeli bagamba bano nti that thing is going to happen in the next day so ne bafunya chopper bagende bakwate ki so long story short bamala okukwata tebanziramu abazungu 3 days nga tebankwata baddamu kunkubira nga bali bugolo in fact akawala akanku yaketa Sylvia shout out to you Sylvia ali in UK I think America yali akolanga makeup ku Face TV nangamba Bush ndi wano ne gaya akakogera bamita Dan mga Dan yeah Dan nanga Bush this is Dan I'm here at Royal Suits come eninya boda entuka nensanga abazungu 10 nga batudde bali mu discussinga video balina ebifaananyi byabawizo nenkubira Jeff nemungamba oliwa nimunga tolinya boda naye walirinya boda nojje bugolobe bwe yatuuka wano nanga kyeki nemunga banono be bazzo kola video nagamba olimba kubira Moze nagamba soke mujje wano waliwo deal ekutuka Moze navuga agendo wale Moze bwe yatuuka yalinga ali mu character yalinga ngamanyi nti ndo twale tukola ki ne bamugamba bano bagendo shootinga videos zize twayogerako tilayira bana bonna abazungu baze ku shootinga ffe nga tetukolangako video with a very big crew because there were 14 but that day ababiri bali baddayo boss wabwe yali addayo South Africa ndoza ne production manager long story short ne batuyitira muki kati nga twemazeeko sente tetulina yadde zipangisa motoka for us we knew nti bw'osasula videographer ate gw'oleeta ebintu netugamba n'engoye twazifunye ze mugenda okwambala buli kintu yatubuza mulya mmere ki buli kintu bakikola ku set n'emmotoka eyatujja ewaka bagipangisa bapangisa vani tukime ewaka so ne bagamba we are starting at 4 am to shoot so long story short we shot era batugamba the sensitive batugamba tetugenda basa ba limousine because tetuzirabye wano Lamborghini biki batusaba boda ne canoe babirabanga bava entebe we shoot the videos so guy oli owa MTV namusanga email za video nga tanziramu nga nziramu bikimi do what I told you and then get back to me nentuka njano mu bribing oyagala sente mmeka music of benga ba P Square nanga tota nanga boddamu okumpeza bya bribing ena ku blocking kati nemweza video nemweza email nemugamba omanyi kusinzira kye wangamba nakikoze we shot some nice videos with Dan nanziramu which Dan ayitoga nemwa tough Sunday nanga give me your number again nemwe number nakwira you say who Dan let me go there now navuga natula nalaba edit nanga can you guys give me to premiere this video kati yajikwesabira najinsaba kati ninga watu musajja gwe neguya nemugamba okay let me speak to the boys nembuza wali bagamba oli muzungu ngambi video eno wachitajita yajita nadamu natukubira guys whether ino fuluma mugajita di no let's premiere it on Tuesday please hold it for me anti you hold it yasinzo bwakabi yakuba video nga nafe trying a rough cut nga tulabye final grade I think in
it's one of the long, because I have the stats, it's one of the longest songs MTV. It's among the top 10, exactly number 1. A month later, never to in Nigeria, $1 with that video. Nga tetunata fantastic. So we went Nigeria, ne tuyimbe nyimba nga 10 tukate mweta wanya. Muyimbe kale akayimba ka Can't Let You Go. Twakayimbe mimi nesatu ndoza. It was like a magazine launch nga wolaba Innocent, nga mchala wa Innocent luyimba lwo lusinga. So bale show twasanga ko ba P Square kwaliko Two Face. Era tukamwazize mutya wano. What right we sanga day run. Etubanyumiza bagamba video yamwe yakabyeyo. Who shot it? Netubagamba the same guys who shot nanga kati mulina je mugenda. Long story short, it is fantastic. So their award was Best International Act. Yes. So it means it's a collection of work. Obviously, we had other songs, Zali Zikuba, locally, but in East Africa at that moment, we were the Diamond Platinums. So we were the best performing acts in the region. Then we say we used to nominate from East, West, South. So did they shoot also Fantastic? Yeah, they shot. Yeah, they shot Fantastic as well. Those are the 2 videos that we shot. Timeless songs. Yeah, timeless videos. Yeah. So, Bush associated do you have time? We have time. Yeah, you're speaking about the biggest. You speaking about the biggest duo. I know, right? And the music people to do it here. So if you're speaking about Uganda music, Radio and Weasel have a very big. So the stories are so many. Nina bingi byenjagala okumanya. I want to know why radio yasalako enviiri, njagala okutegeera lwe baali baganya okutuuka ku show bombi, njagala man, it's a lot. Naye ebimu I had left. Ebimu nali mbimanyi naye saali mu part of the team, because I know one thing, Banga never Weasel, they never fought. Tebalwanako. Not at one time. The only problem we used to have, the scare was losing Weasel, because pressure yali amanyi ne chameleon nga fe tetuli baganda be naye nga abaganda be bonna bali wamu ba Humphrey bani. So Weasel made a sacrifice for radio, because batulako ne family meeting n'abagamba nze bwe mwagala nkola ekika ekirala nkikola naye siva mu kiba boy bana ngera waba agendo zika tugendera mu motoka ne twekweka bwamala era atula yekeno mu bantu amalo zika ne tunzijawo nga display committee be mulinze ekitegeera. So he made the biggest sacrifice for good life, and that's what people don't really appreciate. To me, yes, we miss radio because you're far, but us who are there know the impact reason. Yeah, it's, do you know what it means to beef your family for like 5 years? And Christmas together, we started having good life Christmas because Mose, ina muganda Frank ne family, Jeff ina Alan, I had my family bichi, nenga Weasel taina muganda wao. Nga yaliwo omu abakyuseko girlfriend wabeera nga ne girlfriend oluusi agenda mu family ye. So we had to create a family nti kati Bush leka abantu bo, Jeff like we are this. So it started as it's us against the world. That's how we built that connection. So I think when we left, ne bana bawujji bo bunyaba abajja ne batandika separating, because radio again are in 2 businesses. So nga agenda n'abantu mu bbaala biki, and then they obviously began bitandika okukola ki, but ebbanga lye nali nabo tewali na lunaku lwe beevumako nti stupid. So waliwo ekiseera webaleka? Yeah, I think I left, and I think 2 years later, that's when he died. But we died era twogera. The conversations I used to have with him was, how do we fix this? You get? But there was so much that had happened. Jeff is so... He's moved on in Ashiba, and then bali bamukoze ebintu bingi, which he apologized. He apologized to me, he apologized to most of the people. He even looked for Jeff ku Deja Vu. I'm apologizing, but Jeff naganira mu gym. You get? He wasn't ready. He didn't know what to do with it. You get? So, and I remember even Jeff Mose were far. It took Jeff some time to process it. Yeah, people don't know that it hurt him. It hurt him much as Bayomba, but he didn't want him to die. You get? So he posted ekifaananyi nga ayambadde yagenda mu America n'akola t-shirt, a very expensive t-shirt ng'eriko ekifaananyi kya radio. So nampeza message nga mwana kati leero nzikiriza akasajja kakola ki okitegeera. So there was too much love among us that was so strong, because you guys went through so many things. Twayita mu bintu bingi gwe kunyumiza ebintu bye twayitamu. You know,
twatulanga nga tuli oluwombo lumu abantu mukaaga chimala we don't have time katuberekereza olwaleero Bushington ndowooza DJ Herbert bwe tugamba radio week kati Bushington yetu bayi tulina mufuna buli lunaku olunaku atuwaayo ka essaawa just 1 hour tesobola kumumalayo yenna naye nga timu tukoze nanene Dexter wali wano Axam ku sound producer of Lilian Bayana jali Aaron kotekana. But I want to say something before you end. And I said it yesterday about the Bambuza Epas. You see, don't wait for Weasel to die to show him the love that you're showing radio. Because moving into your na, he is single kufirwa. Yemulekwa namba chi. And all that instability jaina is because you're losing a twin way. You get. You don't expect him to carry on the good life legacy if he's not in shape. You get. So I remember newe feel kuchichiro. There's a guy bamitome yaina $2,200. Izo nagamba nayenze nga ninga ngatafiridwa amabugo galaba gayiteno teri yampadde yadde like ninga ngatafiridwa teri nangamba nga kitalo, which they were running to the family. And because in Kugambe we built so much love within each other, he was heartbroken. So I'm not surprised that he may do some things. He was not in good shape. When I see him in America now happy, I'm like, okay, now this is exciting. You get. So the truth is, when radio died, it was like it's the end of the group. Omuntu radio ali bulungi okusinga ono ali ku nsi because umudde naye ono ali ku nsi ate abona nnyo. All the disrespect he wouldn't have gotten, he's getting it now. So to me, I feel much as we are celebrating the fallen person, we should appreciate and channel that love also to this person. You get, because they did everything together. Weasel used to produce songs for Good Life. He used to write songs. It's not like in Tiono, and they used to debate. Some choruses he wrote and radio sang. You get. But people don't know it. Yes. Because Oriali, and he was the most loved in Good Life. It's so funny. For we try to number Weasel, to number radio. He was the most loved. Nga singa n'abakazi abalungi. Yeah, kasi ate lwaki abafuna nga ate oli yali okitegeera lover boy. So to me, I feel my request is byonna tubikole, but audience bamuyita batya semwandu. Baba semwandu musajja. Semwandu yetaga support. Teraga send, okay, you can, but just he needs to be appreciated because the music he did is not going to die today. Wow. It's too much. Yatugamba wano bwe twamuyina wano producer tongere mukeda kikanga 2 yatugamba wano nti yetafunanga chance erota Moses Radio naye maidi we ewaka yamugamba yalaba radio yajja nayogera n'abaana bakwatako n'ababuuza n'abalala. We had him on the show here towards his concert, Memories of Good Life. Naye era off air ngo you see he's so down emotionally because NC tesobola mutegera. The other person I talked to was Kapalaga, nangamba nti ebigambo ye Weasel byakamugambako byatasobola kwogera ku mpewo kuno bingi nnyo naye ekisinga omuluma kyekiri kye bagamba nti singa yeye yafa. You get. So yeah, ebigambo bingi ebyayiti, they didn't understand the pain he was going through. I don't like people who use drugs or drink a lot, but I understand omwenge was his comfort. No gama ntanza have nakalota already mirundi mingi. You know, yeah, mirundi mingi. Simala mwaka nga simulose. But Weasel bwabagamba tamulotanga maybe anyu omwenge nga talota. You get to kill that memory. Yeah, there's a time when I'm telling him, hey bro, chichi nangamba go ekambanyi. Okitegeera go ekantegeera bano bonna tebantegeera. I even almost cried. So I know, and yeah, even when we celebrate him, yes, we're celebrating radio. He's not here. Okay. But then there's someone we have. Someone who still has, that legacy. I told him I want to do an album. I didn't release the Streetlights album. Yeah, I have it. You get it. But the issue is, it's not going to make sense if Weasel doesn't want it to be released. I know. You get it. If Weasel doesn't want it to be released, then it won't be released. You get it. Kale, nsaba mbere ku podcast yeyo. Bwe bonabeera otusizo gikola. Guys, we're out. Bye bye.